Assalamu alaikum warahmatullah. Hello guys, this is Unit 12. Okay, we're going to discuss Unit 12 today. It's called My Future. Of course, you will introduce to how to describe and ask questions about jobs or talking about future times. The reading text that you have will be about an interview with a marine biologist. Okay, a text about future plans, and a text about traditional jobs in Africa, and the last one, a text predicting the future. So, as I told you before, you have to read the text first, okay? Then you will study these vocab. Okay, let's repeat them together. Engine, business, businesswoman and businessman, architect, meeting, machine, writer, programmer, photographer, accountant, dentist, scientists, and pilot. Of course, these are the jobs. Okay, because about my future, maybe you have to think about what you want to be in the future, and you have to work on it. You have to develop your skills and improve your abilities and so on to achieve your goal or dream. So the jobs we have here: architect and writer, programmer, photographer, accountant, dentist and scientist and pilot. These are the most important and most famous jobs. So let's continue. We have is called building, biology and biologists, marine, okay, related to the sea, بحري يعني, laboratory, research, results, collect. Of course, we have here record. Okay, please take care because we have record as a verb and we have record as a noun. Both are the same letters, have the same letters, but please take care when you pronounce them. When I want to talk about a verb like record, I want to record a video or record something, you have to say it record. But when you have something that you write للسجلات يعني, you have to say it record. Okay, it's record not record. يبقى لما يكون هو اسم يعني استخدمها كاسم يعني بقول record. لما اكون استخدمها كverb او كفعل بقول record. Okay, we have especially volunteer, Thailand, Red Sea, نويبع زي نويبع عندنا يعني, office, relay, dream, education, pottery, tradition and traditional, earn, culture, workshop, colorful, and we have jewelry, social, media, adults, prefer, find out, prediction, accure, app, disappear, illness, change, engineer, continue, test, sick, sickness, exciting, happen, stay, laugh, and apartment. Okay, guys, study this vocab very well with its meaning, and as I told you before, try to put them in sentences in order to memorize them well and use them in your writing. So we have here definitions. When I want to use the verb design, I use it with design an engine, design a building or a machine. Okay, look after people's teeth, look after people's health, or look after babies. Spend, you have to take care because if I want to use spend as a verb means ينفق يعني my son spent a lot of money يعني بيصرف فلوس كتير, خلاص بيصرف فلوس كتير. أو how did you spend your time, هنا قضيت وقتك ازاي, خلاص. طيب architect, this is a job. An architect designs buildings. Engineer designs machines. Photographer takes photos. Businessman works in an office and goes to meetings. Okay, رجل أعمال يعني. طيب who طبعا when I want to connect two sentences which speaks about one person, of course you know that who نستخدم هو طبعا نتكلم عن حد شخص عاقل يعني, تمام. Mr. Zaki who lives next door is a scientist. أو I went to visit my friend who lives in Port Said. يبقى who هنا عايدة على my friend
I went to visit my friend who lives. Well, of course Mr. Zaki who بتتكلم هنا عن Mr. Zaki. خلاص and so on. اوكي الكويستشن تاج يا ولاد او السؤال المذيل، السؤال المذيل انتوا خدتوه قبل كده، طبعا بيكون من الفعل المساعد والفاعل، ودايما بيبقى الفاعل ده ضمير، يعني he she it they we and so on. اوكي طيب يبقى انا دلوقتي لما اجي احل السؤال المذيل او الكويستشن تاج ده لازم ابقى واخد بالي قوي الجملة فيها فعل مساعد ولا لا. وهنا عندنا نوعين من الافعال المساعده او الهيلبنج فيربس، في حاجه اسمها انسايد اللي هو جوه الجمله وشايفه بعيني قدام عيني يعني، وفي الاوتسايد هيلبنج فيرب اللي انا بجيبه من بره زي do وداز وديد. خلاص طيب عندكم الافعال المساعده قدام عينيكم اهي اللي هي inside helping verb am is are was were do does did have I'm sorry am و is و are و was و were، وعندي have و has و had وكان و shall و will و could و may must might should and would. do و does و did انا قلت ايه مش موجودين عندي في الجمله بس انا بجيبهم من بره، او يعني بشوف الفيرب لو present بفكر في do does وعلى حسب الضمير، لو هو singular بنجيب does، لو plural بجيب do، لو الفعل في الماضي past يعني بجيب did. تعالوا نشوف كده. منى bought sugar. منى bought هنا ايه الزمن بتاعه ايه ماضي صح بس simple، فبقول didn't see. ناخد بالنا ان هو لو الجملة عندي زي منى bought sugar اسأل نفسي هل هي positive ولا negative. طبعا كلكم بتقولوا positive، هي مش منفية. منى bought sugar يبقى ده positive. انا بقى لما يجي لي جملة positive زي دي انا بخليها negative. اخليها نيجاتيف ازاي؟ ان انا بجيب فعل مساعد وانفيه قلت له نوت يعني، وبعدين اجيب البروناون بتاع السبجكت بتاع الفاعل ده، يعني منى دي بنت صح يبقى شي، يبقى منى بوت شوجر هنا دي جمله بوزيتيف خليتها didn't she. برضو my father won't go out tonight، فانا قلت ايه will he. خلي بالكم ان هنا my father won't go out tonight، هنا عندنا won't دي نيجاتيف، طبيعي كده لما الاقي won't او حاجه نيجاتيف عندي هخلي الكويستشن تاج بتاعي بوزيتيف. هي سهله خالص، لو لقيت الجمله بوزيتيف هتخليها نيجاتيف، طبعا هو question في الحالتين question. لو لقيت الجمله عندك نيجاتيف اصلا فانت هتخلي السؤال بوزيتيف، يبقى بوزيتيف هخلي الكويستشن بتاعي الكويستشن تاج نيجاتيف، لو لقيت الجمله نيجاتيف هخلي الكويستشن تاج بتاعي بوزيتيف. خلاص طيب عندنا examples اهي. he doesn't come yet، طبعا doesn't عندنا هنا negative فيها not اهي فهخليها does he. I'm not going out، فطبعا عشان not تبقى am I. he won't listen to you، طبعا won't خدناها قبل كده منفية اهي فهخليها will he. بس خد بالك بقى ان عندك حاجة irregular يعني، تمام عندنا حاجة قاعدة كده لازم ناخد بالنا منها، زي مثلا I'm late، هي مكتوبة هنا ايه aren't I صح؟ بس انا لما اجي انطقها كسبوكن لانجوج يعني بقول ain't I، اقولها ايه ain't I مش aren't I. خلاص يبقى انا بكتبها aren't بس منطقها ain't، يبقى I'm late تبقى ain't I. خلاص اتفقنا بكتبها aren't I بس بنطقها ain't I. I have seen him haven't I could go out couldn't I and so on. ناخد بالنا ان برضو هنكمل موضوع ال irregular cases او الحاجات اللي هي محتاجة انها تتحفظ اكتر ما تتفهم يعني. عندنا none is here are they، قلت are they هنا لان none بتدي معنى منفي. I believe she's not nice، فانا عشان عندي isn't هنا خليتها is she، شلت النوت منها. خلاص عندنا برضو let's play football، هنا let's دي كنت شرحتها قبل كده ان انا بستخدمها لما اجي اقترح حاجة على حد، فلما يجي لك let's play football تقول shall we، او let's go out tonight تقول برضو shall we، لان let's بتاعت الايه بتاعت الاقتراح. let us go home هنا will you. and everyone has a mobile don't they، قلت هنا طبعا don't لان everyone هنا بيتعاملوا معاملة الجمع خلاص، بس هنا طبعا عشان جات لي كفاعل فجي بعدها ايه فعل مفرد everyone has a mobile، لما اجي احملها اعملها question tag بقول don't they. I'd rather watch TV تبقى wouldn't I. I'd better go out hadn't I. I'd better go out hadn't I. عندنا يا أولاد برضو الجرامر بتاع
يعني بقية اليونت عندنا اللي هي if. الحالة الأولى كنا خدنا اليونت اللي فاتت خدنا القاعدة الصفرية أو الزيرو كونديشنال. المرة دي هنتكلم عن ال first case أو ال first conditional if but try to put it to make a question with it. يعني ما أقول إيه مثلا what will you do if you arrive late. ها what will you do if you arrive late. طبعا if يا ولاد اللي هي القاعدة الأولى بستخدم التو بارتس بتاعتها present simple tense. انا اسف كانت زيرو يا ربي الزيرو كونديشنال sorry for this. القاعده الصفريه كان التو بارتس present simple tense. تمام. لكن المره دي القاعده اللي هي الحاله الاولى من if بيبقى البارت الاولاني اللي فيه كلمه if اللي هي الشرط يعني بتاع present simple والبارت التاني بيبقى will والinfinitive. will وايه والinfinitive زي if you brush your teeth they will stay strong. بص if you brush the present simple they will stay the future. If you listen to loud music you will not hear well. هنا if you listen to loud music هنا the listen the present simple tense will not hear well يبقى the future tense. خلاص. if you don't eat you will be hungry. if you are late take a taxi. this is an order. ناخد بالنا لو هو order بستخدم صيغة الامبerative أو الأمر يعني. if I am ill I won't play football. if I am not ill I will play football and so on. Okay, this is for today أولاد. I hope you are doing well in these days. Study hard and do your best and see you soon.